Hi, good evening, everyone. We are continuing with our journey from yesterday. നമ്മൾ ഇന്നലെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ, ആൻഡ് ടുഡേ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഡേ 13th of July. ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ യു ഗെറ്റ് ടു ലേൺ എ ലോട്ട് as well as you get hands-on experience on questions. So ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. This is a combo that you get. Questions, അതിന്റെ answers, and at the same time ഒത്തിരി information gain ചെയ്യുന്നു. Alright, so let's begin. And for my viewers out there, I would request you all to please send your name and also tell me where you are from. This will ideally be helpful for me. നിങ്ങളെ എന്താ പറയേണ്ടത്, നിങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനും. ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു യു ഓൾ വൺസ് അഗെയിൻ. ഐ ഹാവ് ആനന്ദ്, ഉമ, ആഷ്ന ആൻഡ് Asha who have sent good evening, and good evening to you all and to all the others who are waiting out there. So let us begin. നമുക്ക് start ചെയ്യാം. And we have the ഇന്നലെ നമ്മൾ 38 വരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി നിർത്തിയിരുന്നത്. ടുഡേ വി ഹാവ് ഫ്രം 39 ഓൺവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ 39th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇതാണ്. When a large number of students with different performance levels are there in a class, for uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for a communication which is. ഏത് ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടീച്ചർ അന്നേരം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം? Is it a top down and linear, or അതോ ടെക്നോളജി enabled, or individual centric, അതോ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആണോ ഇവിടെ വേണ്ടിയത്? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ശരിക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? Okay, just think about it, and you can give me your answers. ഇവിടെ the right answer is option B, which is technology enabled. Okay, so this was the last question that we discussed yesterday. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. When there is a large number of audience in your class, it is always better that you start off, or rather, you use a technology-enabled classroom session conduct ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. That is what is going to help you and the students. ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ അത് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. So let's move on to the next one, which is number 40. Now, in case the population of research is heterogeneous, this is a research aptitude based question. But in case the population of research is heterogeneous in nature, which of the following sampling techniques will ensure optimum representativeness of sample units? അപ്പോൾ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് നേച്ചറിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ബേസ് എങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്, ഏത് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഓപ്റ്റിമൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ഇസ് ഇറ്റ് എ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്, അതോ ഒരു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്, അതോ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ആണോ, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണോ? നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഇനി പ്രൊപ്പോർഷണൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നും പറയാം, അതിനെ കോട്ട റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നും പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു സ്മോളർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ആൻഡ് ദോസ് ആർ കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ. നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, right, now let's move on. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു, you also need to keep in mind what are the other types of samplings എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആയാലും ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ആയാലും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിരുന്നാലും ഇതും ഒക്കെ സാമ്പിളിംഗിന്റെ മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ്. ദീസ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കം യുവർ വേ, സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് ആസ് വെൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്പർ 41. Which among the following is not related to qualitative research? Okay, not related ആണ്, related അല്ല, not related ആണ്. Thematic analysis ആണോ, കേസ് സ്റ്റഡി ആണോ, ഡിസ്ക്ലോഷർ അനാലിസിസ് ആണോ, അതോ സർവേ മെത്തേഡ് ആണോ? ഏതാണ് എന്താ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ
ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ടു ഗ്യാദർ നോൺ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ. നോൺ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് റിസർച്ച് ആണ് ശരിക്കും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ശരിക്കും ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് മീനിങ്സ്, കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഡെഫിനിഷൻസ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, മെറ്റഫോർസ്, സിംബിൾസ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് റിസർച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ശരിക്കും ഇറ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് in-depth understanding of social phenomena in their natural setting എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഏത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ? സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, സർവേ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ സർവേ മെത്തേഡ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42, ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലൈസ്. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്ന സംഗതികൾ എന്നുള്ളത്? സോ ഇസ് ഇറ്റ് എൻഷുറിങ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് എവറി ചൈൽഡ് ടു ബി ദ സെയിം, അതാണോ? അതോ ഇനി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഡിസേബിൾഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ സ്ട്രീം, അതാണോ ഇനി വരുന്നത്? അതോ പ്രൊവൈഡ്സ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ 14 years, or is it option D, ensuring that no child is left behind in education? അപ്പൊ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. അപ്പൊ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐഡിയലി ഇംപ്ലൈസ് that no child is left behind in education. ഒരു കുട്ടി പോലും പിന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല, അതിന് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് എൻഷുറിങ് ആക്സസ് ടു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ എഫക്റ്റീവ്ലി മീറ്റിംഗ് ദിയർ ഡൈവേഴ്സ് നീഡ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും അവരുടെ ആ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത്, അതായത് എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ ഫോർ യു. ആൻഡ് നൗ ഗോയിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 43, ഡ്യൂറിംഗ് റിസർച്ച് while recording observations, if an observer rates an individual based on the rating given in another aspect of interaction, this is termed as the evaluation effect ആണോ, error on central tendency ആണോ, ഹാലോ എഫക്റ്റ് ആണോ, കാറ്റഗറിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണോ? എന്താണിത്? അപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്സർവേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇഫ് an observer rates an individual, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന, and that is based on the rating given in another aspect of the interaction, it is termed as, okay, വേറെ ഒരു ആസ്പെക്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഇവിടെ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റേറ്റിംഗ് അല്ല, ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഹാലോ എഫക്ട്. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഹാലോ എഫക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പൊ ഹാലോ എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബയാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇൻ വിച്ച് ആർ ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള ആ ഒരു ഓവറോൾ ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഹൗ വി ഫീൽ ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ക്യാരക്ടർ. അതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഹാലോ എഫക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ ഫോർ us, ഓപ്ഷൻ സി. Moving on to question number 44, a hypothesis should be conceptually. അപ്പോ കോൺസെപ്ച്വലി എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്നുള്ളതാ? Is it convoluted, complex and general, or complex, tough and general, simple, clear and specific, obscure, complicated and simple? എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം, ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് യെറ്റ് കൺഫേംഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഹൈപ്പോതെസിസ് അല്ലെ. ഈ ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്നുള്ളത് അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് അതൊരു കൺഫേംഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പ്രോബബ്ലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് നമ്മുടേത് ട്രൂ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുന്നത്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ, ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്. അപ്പൊ ഹൈപ്പോതെസിസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. സിമ്പിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ആൻഡ് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം.
അതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ഫുൾ യൂട്ടിലിറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെന്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത്. ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കും, എന്താകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ടെന്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും hypothesis. So that has to be very clear. That has to be as clear as the result itself. And I would like to tell you. Moving on to question number 45. Peer group interaction in a classroom helps in what? Peer group interaction എന്തിനാണ് ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പം എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിൽ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അതോ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് വൺസ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ, അതോ ഇനി ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്? ഇപ്പൊ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ, ഓക്കെ, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. റാപ്പോ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐഡിയലി ഒരു വ്യക്തിയുടെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ബട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ആസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ആൻഡ് മാത്രമല്ല, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, സെയിം തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻസർ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, now moving on to question number 46. The formulation of a research problem can be compared to laying the foundation of a building, or building the walls of a home, or polishing the doors of a building, or constructing the ceiling of a house. അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേഷൻ എന്ന്, അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വി നോ ബീങ് കമ്പയർഡ് ടു സംതിങ് എൽസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഫെമിലിയർ ടു അസ്. ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ദോ വി ആർ നോട്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് ആക്ച്വലി എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൽ ഏത് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം is one of the main or the primary or the basic things that needs to be done for a research, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം, that is laying the foundation of a building. അത് തന്നെയാണ്. I can see a lot of people have given me the right answer here. അപ്പോൾ laying the foundation of a building ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. 47. Reflective practice implies use of one's cognition ആണോ, മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ ആണോ, മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ ഓൺ കോഗ്നിഷൻ ആണോ, അതോ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണോ? അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഐഡിയലി അസസിങ് അവർ ഓൺ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ്, അല്ലേ? ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഡൺ? ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു? ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതേക്ക് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടത്, കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ ഓൺ കോഗ്നിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺസ് അവെയർനെസ് ഓഫ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് വൺസ് ഓൺ തിങ്കിങ്. ഇപ്പം മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വന്തം ചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അവെയർനെസ് ആണ്.
അതാണ് മെറ്റാ കോഗ്നിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതിനെ ചിന്തിക്കുക, ആ ഒരു സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വൺസ് ഓൺ അവെയർനെസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എബിലിറ്റി ടു റെഗുലേറ്റ് വൺസ് ഓൺ തിങ്കിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് സംടൈംസ് മെറ്റാ കോഗ്നിഷനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിങ്കിങ് ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെ? അതല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിഷൻ ഓഫ് കോഗ്നിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് സംടൈംസ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ലേണേഴ്സ് വിൽ ബി ഷോയിങ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വെൻ ദേ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് ദിയർ metacognitive skills എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ this allows people to ideally take charge or to students to own up their own learning. അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സ്വന്തം ലേണിങ്ങിനെ തന്നെ ഓൺ അപ്പ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ ഓൺ കോഗ്നിഷൻ. അതാണ് ആ ഒരു റിഫ്ലെക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കോഗ്നിഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് metacognition on cognition. All right, I can see a couple of people have answered 47 as B. Appo you have come very close to it. Metacognition on cognition ennu nammal parayunnu, and why cognition of cognition ennu parayumbodhekku cognition again is actually talking about somebody's thoughts ennu venengi namakku ivide parayanno. Now 48 when the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources. Okay, but learning outcome, students in the learning outcome ensure ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ലെസ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ടീച്ചർ ആൻഡ് മോർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഇസ് എവിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ടീച്ചറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും resources utilization കുറവായിട്ട് വരുന്നു. So which of the following expression will describe the teacher most appropriately? So look at the question once again, 48. When the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources and effort on the part of the teacher. But ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ട് സ്വല്പം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ആ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു, വളരെയധികം എവിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടീച്ചറിനെ പറ്റി എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്രസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ടീച്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ടീച്ചർ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നാണോ പറയുന്നത്, ടീച്ചർ എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്നാണോ പറയുന്നത്, ടീച്ചർ ഇസ് ഇന്റലിജന്റ് ആണോ, അതോ ടീച്ചർ ഇസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നാണെന്നോ പറയുന്നത്? I can see that I've got a mix of answers here. Ashna, Anusmi, A, C, Princy D പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രാജലക്ഷ്മി D ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്നു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഐ ടോട്ടലി എഗ്രി, ടീച്ചർ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടീച്ചർ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഓക്കെ, ടീച്ചർ ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ടീച്ചർ ഹാസ് അപ്ലൈഡ് സച്ച് എ തോട്ട് ഔട്ട് ടു ഡു ഹിയർ. ടീച്ചർ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചർ വിൽ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ. ബട്ട് ദെൻ ടീച്ചർ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ആ ഒരു ലേണിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്ന അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയാണ്, അല്ലെ? ടീച്ചറിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ആ റിസോഴ്സസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക. അന്നേരം അത് എഫിഷ്യൻസി അല്ല, എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ദി ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബി. ടീച്ചർ അന്നേരം അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആവുകയാണ്, എഫിഷ്യന്റ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, റിസോഴ്സസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഷുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട്, പ്രൈമറി റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ കുറയ്ക്കുന്നത്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ഒരു സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ടീച്ചറുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ട് സ്വല്പം കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറിന്റെ പെർഫോമൻസ് താഴെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഈ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രോബബ്ലി ടീച്ചേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ
കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആക്ച്വലി ടീച്ചറിന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. And teacher will be able to focus on, a lot of other different things. അതാണ് effective എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Alright, though the other words are the words that a teacher likes to hear. ഒരു ടീച്ചർ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് is something that a teacher would like to hear. അതേപോലെ ഇന്റലിജന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതും പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്, these are all, positive words that can be used to describe a teacher. പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So just keep that difference in mind. Okay. Number 49, through which sense does most of the learning take place? ഏത് സെൻസിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത്? Is it through sight, hear, smell or through touch? ഏതിലൂടെയാണ്? Think about it. Option 49, question 49, option answer is A. അല്ലേ? A ആണ്, സൈറ്റിലൂടെയാണ് അല്ലേ? I mean, by seeing there are lots of things. കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് അവിടെ ആ ടച്ചും കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. സോ ഏത് സെൻസിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേണിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സൈറ്റ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. Now 50, why does a teacher use teaching aids? Okay, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പല ക്ലാസ്സസിൽ ഞാനിത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മളൊരു പ്രവണത നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. That itself, shows that this question is really very important. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഒരു ടീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് is to optimize attainment of learning outcomes. ആ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ I can see a lot of people have answered it as B. Almost everybody has answered it as B. Excellent. Good job. Okay. And number 51. What is the aim of modern teaching support system? A modern teaching support systemത്തിന്റെ aim എന്താണ്? Is it to learn? Is it to retain knowledge, accumulate valuable knowledge, or is it all of the above? Let us see the answer options coming up. I can see, Monisha, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത്? D. I can see lots of people have answered it as B, and then there is an A in between. Okay, see, A, learn, പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് it was എന്താ പറയേണ്ടത് an aim at one point in time. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, റീറ്റെയിൻ നോളജ്. അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ നോളജ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്, അതൊരു മെയിൻ എയിം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റ് വാല്യുബിൾ നോളജ്, അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് റീറ്റെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്യുമുലേറ്റ് വാല്യുബിൾ നോളജ്, ഇത് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും മോഡേൺ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി, all of the above, is the right answer for us. Now going forward to question number 52, which approach has mechanized the process of education? അപ്പോൾ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ മെക്കനൈസ് ചെയ്തത് ഏത് അപ്രോച്ച് ആണ്? ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് അപ്രോച്ച് ആണ് ആ ഒരു മെക്കനൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? ഹാർഡ്വെയർ അപ്രോച്ച് ആണോ, സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച് ആണോ, സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് ആണോ, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്? ഓക്കെ, ഈ ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട്. ഹാർഡ്വെയർ അപ്രോച്ച്, സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച്, സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച്, ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കനൈസേഷൻ നടന്നേക്കുന്നത് ഇസ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻ എ, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഹാർഡ്വെയർ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ അപ്രോച്ച് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 53. Which approach is also termed as behavioral technology? Again, the options are the same as in 52. Hardware approach, software approach, systems approach, all of the above. അപ്പോൾ ഏത് അപ്രോച്ച് ആണ് ബിഹേവിയറൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്? Okay, I hope I'm seeing the answers for 53 now. Regna, Vinita, Jay, and Jay has answered it as A.
And Rinsi 53B എന്ന് പറയുന്നു. Jesse also says B. Yeah, that's right. B is the right answer. Software approach ആണ് behavior. കാരണം software our approach is based on behavioral technology. Software approach തന്നെ ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. Which approach to education technology utilizes psychology of learning to produce learning materials? From learning materials produce ചെയ്യുന്നതിന് psychology utilize ചെയ്തു പോകുന്നത് ഏത് approach ആണ്? Hardware, software, systems, or is it all of the above? Approaches are the same, options are the same out here. Let's look at the answer. Okay, Shilpa, I have seen your message that you wanted an explanation for the approach. Sherikim, we do not have enough time in this workshop to go ahead and start explaining the different kinds of approaches. Towards the end, namakku samayam undengil adu namakku nokam. But on the other hand, if you are a student with entry, then definitely you get the detailed explanations and the video classes for all these approaches: hardware approach, software approach, systems approach, and okay, so here again, number 54, the answer is software approach. Other than your question answer. 55, which approach has influenced educational administration and organization? With educational administration and organization, the hardware approach, software approach, systems approach. Number 55, the answer is systems approach. Option C, systems approach. Okay, systems approach എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു quick idea if I have to give you about what these different approaches are. Systems approach എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിക്കും ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ലതായിട്ട് നടത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ശരിക്കും ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. This is the primary difference between all these approaches. And hardware approach എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലാസ്സസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ. I mean, or outcome of everything, whatever you are using, just like a laptop use cheyanengil, that is a hardware approach. Ipo oru TV use cheyanengil classil, that's a hardware approach. Idana ee moon approaches thangalilulla oru difference, oru quick aayittu parayuvananengil, this is what it is. Now, question number 56. Okay, so here, an institution decided to implement a new technique to teach new lessons in a manner that students could learn at their own pace. Okay. And practice at their own pace and also evaluate their own performance. Which is the approach that they should follow to achieve this goal? Appam oru institution ingane oru തീരുമാനം എടുത്തു, നമുക്കൊരു ഒരു അപ്രോച്ച് വേണം. അതായത് പുതിയ ലെസൺസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ആ ഒരു പേസിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയണം. അവരുടേതായ ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർക്ക് സമയമെടുത്ത് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. കാരണം പല ആൾക്കാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പല സ്റ്റുഡൻസിനും പല പേസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഇവാലുവേഷനും നടത്താൻ കഴിയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് ഏത് അപ്രോച്ച്? ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ഹിയർ ഐ കൻ സീ 56, a lot of B's coming. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം കുറെ നാളായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തല്ലോ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ചിന്റെ, സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ചിന്റെ. സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് അല്ല, ഓപ്ഷൻ ബി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച് ആണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വേണം. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ വേണം. നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ വുഡ് അഗെയിൻ ബി ലൈക്ക് എ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ മൊബൈൽ ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്സ് ആയിരുന്നാലും എന്താ പറയേണ്ടത്, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ദോസ് ആർ ദ തിങ്സ് ആ സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ചിന്റെ
quick examples എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. So ഈ question option B is the right answer for you. Number 57. Which is the educational technology that is also known as management technology? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച്. യെസ് ജയശ്രീ, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ 56ന്റെ ആൻസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് അപ്രോച്ചാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി എന്നൊരു വാക്കും കൂടെ അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ അറിയാലോ ആ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 58. Why is systems approach known as management technology? Again, this is where you get to learn the definition of systems approach. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? Because it is able to solve educational administrative problems, അതോ helps in the production of various software materials used for developing hardware appliances, അതോ uses machines and other mechanical devices in the product process of education, or is it all of the above? അപ്പം സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ചിനെ എന്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുവർ ആൻസർ ഈസ്, എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ I have got it. 50. Rinsi says it is A, and then Ashwati says it is D. Jayashree, Rachna, എല്ലാം A. Okay, A പറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ yes it is. അപ്പോൾ D, all of the above എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും അത് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി അല്ല, സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു സോൾവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ലേ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് എന്ന്. അപ്പൊ സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് ആ ഒരു നോൺ ടീച്ചിങ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രോബബ്ലി നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും സാലറീസ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരും എന്നുള്ളത് കരുതിക്കോളൂ. അതാണ് ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അതാണ് സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ സിസ്റ്റംസ് അപ്രോച്ചുമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും പഠിക്കുന്നതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അതിനില്ല. അതിന് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ICT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഡസ് ICT സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ICT, is it information and communication technology, or is it information and computer technology, or is it information and calculation technology, or is it information and creative technology? എന്താണ് ICT, or what does ICT stand for? Well, it is option A, information and communication technology എന്നുള്ളതാണ് ICT. ICT in education is very important. നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റംസ് എന്താ പറയേണ്ടത് അപ്രോച്ചും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ അപ്രോച്ച് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ദിസ് ബിക്കംസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് റെലവെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് which among the following are the benefits of ICT in teaching? അപ്പം ICTയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കുക? ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ്, individualized instruction, improvement in the quality of evaluation, or is it all of the above? Question number 60, D. I can see a lot of D's coming. Rinsi, D. Chuveria, D. Pius says A, and Sunita says D. Rajalakshmi, D. Well, answer is D. Karanam, benefits of ICT. What are the benefits of ICT in teaching? It is, it brings about improvement in the quality of teaching. I mean, it lets you give individualized instruction, improvement in the quality of evaluation, accuracy കൂടുന്ന, time reduce ആകുന്ന. So all of the above is the answer for question number 60. And 61, how does ICT solve the problem of mass education? How does ICT solve the problem? In a one line, if you have to answer it, is it ICT helps in using TV, computer, etc. to reach out to the masses? Or ICT provides continuous learning opportunities to the masses?
Or is it because ICT provides quick access to information from any location? Or is it because of all of these three? What do you think? I can see a lot of people think what I am thinking, that is option D. That is the right answer for us. Karanam, see, now if you look, question 61 actually tells you what are the benefits of ICT. All these three. These are the benefits of using ICT. So all the three, A, B, and C, the moonum applicable. Okay, good job, guys. 62. Choose all the statements that are true. Then after true aayittulladellam. So here it is not just one option that you have to choose. You can make multiple choice ennulladana. For this particular question, you can choose more than one. I haven't mentioned the answer options there. You can just tell me, like, if it is A, B, and C, you can write A, B, C. Or if you feel that it is A, B, and D, you write A, B, D. Like that, let's look at the answer. So humans acquire knowledge using all the five senses. Is it true? Classrooms usually depend on the spoken word of the teacher. Is that true? 83% of information learned is by seeing. Is it true? 11% of information learned is by hearing. So, idokka true aano? What do you think? Now, I can see a couple of answers where it says A, C, D, D, D. See, there is no all of the above option here. I mean, you have to give me multiple options. A, C, D. Well, എന്തുകൊണ്ട് A, C, D വന്ന് B? I mean, don't you think that your classroom depends on your spoken word? അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ? I mean, why don't you include B also there? B has to be included. A യും C യും D യും മാത്രമല്ല. You're being very diplomatic. B അവിടെ include ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് B has to be included. Because classrooms usually depend on the spoken word of the teacher. Who is the head of the classroom? The teacher is the head of the classroom. The teacher leads the way, shows the light. Yeah, so option B, A, B, C, and D, all are true and all of it. All right, okay, so. And 63, which of the following is true regarding the importance of audio-visual aids in teaching learning process? About audio-visual aids in teaching learning process, which of the following are true? Go ahead and give me the answers. AV just stands for audio-visual. AV aids develop interest and motivate students. They break the monotony of teachers' talk and reduce verbalism. Learning experience becomes more concrete. Or is it all of the above? Yeah, right. All of the above. I can see a lot of answers, just pouring in saying that it is all of the above, and that is all of the above. Now let's move on to question number 64. The word grading is derived from the word gradus. ഇപ്പൊ ഗ്രേഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഗ്രേഡിംഗ് വന്നേക്കുന്നത്. And it belongs to, is it Greek, Latin, Roman, or German? Question number 64. What do you think? Greek, Latin, Roman, or German? Yeah, the answer option is B. That is 64 is B. That's Latin. That's Latin. That's okay. So 64 is B, Latin, and now let's move on to 65. Who is the author of the book Basic Principles of Curriculum and Instruction? Hilda Taba, Noam Chomsky, Vygotsky, Ralph Tyler. 65. Let's look at the answers for 65. Hilda Taba, Noam Chomsky, Vygotsky, Ralph Tyler. Well, the answer is E question answer ആണ് തരുന്നത് 65-ന്റെ. If you say that it is Noam Chomsky, നിങ്ങൾ കറക്കി കുത്തുവാണ്. Okay, ശരി. Noam Chomsky is actually a prominent figure in the field of education, instruction, curriculum എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് റാൽഫ് ടൈലർ അല്ലേ? Don't you think it is Ralph Tyler? Yeah, Chaitanya, you are right. And Shahida also says,
Ashwati says, and yeah, Ragna, you said Hilda, Ella, it's Ralph Tyler. Okay, names are sometimes important for us. But Basic Principles of Curriculum and Instruction is by Ralph Tyler. Other book, and number 66. The research method used for solving a real problem in one's own working field. Case study ആണോ, experimental research ആണോ, action research ആണോ, historical research ആണോ? Number 66. A research method that is used to solve a real problem in one's own working field. Okay, I expect a lot of C might come up here. Action research, a lot of C is ideally coming up. B, experimental research, action research, and C, and Abhirami says it is a case study. Vinitha also says that it is a case study. Well, I would like to go with Abhirami and Vinitha for the time being. It is a case study. Answer option is case study. Question on the research method used for solving a real problem in one's own working field. ഈ വൺസ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും? അതിന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ആ കേസിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ഓപ്ഷൻ സി, ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. കാരണം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫിക്സ് വേണ്ടിയുള്ള സമയത്താണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. Because that is a real problem that is there in your working field, whichever be it. It is a case. So our case study, our case study model ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും the question is going to be then related to what is going to happen in your school. You remember we had a question previously, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. There is this famous question which says ഒരു മിഡ് ഡേ മീലിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ഏതാണ്? പ്രോബബ്ലി you need the result or you need a fix within maybe 2 days or maybe within a week. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. You use action research to get immediate solutions. പക്ഷെ കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. സോ the answer here is case study. Okay, now let's move on to 67. Which of the following is not related to reciprocal teaching? Okay, reciprocal teaching-ഉമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡയലോഗിങ്, ക്വസ്റ്റ്യനിങ്, റൈറ്റിംഗ്. 3 ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. But don't worry, the right answer is here among these 3 options. I mean, the 4th option was all of the above. അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ? നമ്പർ 67. Okay, reciprocal teaching, dialoguing ആണോ, questioning ആണോ, writing ആണോ? Well, the answer is writing. Option C is the right answer. Writing തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. Moving on to 68. What seems to be the foundation for liberty according to A.G. Gardiner? What seems to be the foundation for liberty? Is it simplicity, character, hard work, or sacrifice? Question number 68. Simplicity ആണോ, character ആണോ, hard work ആണോ, sacrifice ആണോ? Foundation for liberty? Well, the answer is option D, sacrifice. Right? Now, number 69. Which method in ELT is governed by the maxim, proceed from known to unknown? Number 69. Which method in ELT is governed by the maxim, proceed from known to unknown? അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, ബൈലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ്, ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്, ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഔട്ട് ദേ ഹു ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ HSST English, then maybe this is your question. Maybe this is not a question for the others. Maybe you might also get it. From English language teaching, proceed from known to unknown എന്നുള്ള ആ ഒരു maxim. See, can you try and guess it? ഏത് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും? ഡയറക്റ്റ് ആണോ, ബൈലിംഗ്വൽ ആണോ, ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണോ, ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് ആണോ?
Well, the correct answer is direct method. Our direct method ആണ് maximum proceed from known to unknown employ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാക്സിമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is direct method. Question number 70, use of audio visual aids can provide speed for the teacher, make the students lethargic, stimulate greatest number of senses, give more work to the students. അപ്പോൾ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും അധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരിക? A, B, C or D? Question number 70, I can see C being the unanimous answer that's chosen by everybody. And you are right, it is C. Stimulates the greatest number of senses. കാരണം ഓഡിയോ വിഷ്വലിന്റെ ഒരു നേച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? And 71, podcast എന്താണ്? What are podcasts? Devices used to keep the classroom clean, or audio, sometimes video programs on the web, other techniques for syllabus framing, or is it an equipment instead of classroom? What is a podcast? So podcast is option B, right? Option B, audio, sometimes video programs on the web. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And number 72, disclosure model is suitable to teach poetry, prose, grammar, or none of the above. Disclosure method is best suitable. Up a disclosure method and there is a method that you have to study under teaching aptitude. അത് എല്ലാവർക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ there are certain examples that are given. Disclosure method യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ്. Probably you can use it for prose and poetry also, but it is best suitable for grammar. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നിന്ന് it is best suitable to teach grammar. Okay, it depends. Your answer should depend on the options also. 73, which of the following features are considered as critical in qualitative research? For qualitative research, ഏതൊക്കെ features ആണ് critical ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? For collecting data with the help of standardized research tools, qualitative ആണ്. Design sampling with probability sample techniques, collecting data with bottom-up empirical evidence, or gathering data with top-down schematic evidence. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനകത്ത് we use an inductive methodology എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And that starts from particular to general. Okay? അതല്ലെങ്കിൽ we can probably say when we study society എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we start from the bottom and then move upward to make theories. അല്ലേ, ഒരു സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് നടത്തേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So now what do you think would be the answer from 3 options given here? Yeah, option 3 അല്ലെങ്കിൽ C. I mean, you can either go by A, B, C, D, or you can give me 1, 2, 3, 4. അതായാലും മതി. So option 3 is the right one. Collecting data with bottom up empirical evidence. അതാണ് എന്താ പറയേണ്ടത്, qualitative research in the critical feature. And number 74, in order to pursue the research, which of the following is priorly required? Means required at an early stage in the Is it designing or developing a research design, or formulating a research question, or deciding about the data analysis procedure, or formulating a research hypothesis? Number 74, what are your possible answers? Let's have a look at the answers. Developing a research design, formulating a research question, deciding about the data analysis procedure, or formulating a research hypothesis. Number 74, I can see 2, A, D, B, 2 have come as, okay, 2 അല്ലെങ്കിൽ B, അത് choose ചെയ്തവർക്ക്, I mean, that is the right answer here. Formulating a research question. അതാണ് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് your research question has to be formulated and in place. Right. So moving on to number 75, the format of thesis writing is the same as in writing of a seminar representation, or preparation of research paper or article, or a research
dissertation or presenting a workshop conference paper. Number 75, thesis writing ആണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്, ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കാര്യമല്ല, തീസിസ് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പറയുന്നത്. So thesis writing in the format is the same as what from the given options here. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ see the format of thesis writing should ideally or rather is really very clear or very similar to research dissertation എന്ന് പറയാം, option 3 ഇവിടെ. Or we can just simply say that dissertation is another word for thesis എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. So option 3 or option C is the right answer for question number 75. 76. Which one among the following statement is true in the context of the testing of hypothesis? But testing of hypothesis is true. It is only the alternative hypothesis that can be tested, or it is only null hypothesis that can be tested. Both the alternatives and the null hypothesis can be tested. Both the alternative and the null hypothesis cannot be tested. So, the statement is true about testing of the hypothesis. What do you think? Yeah, I can see Almas has said it is 2. Then I can get a lot of answers which are coming up as 3, then 2. Very few people have said that it is 2. See, hypothesis testing, adinte context il idu statement true aanannullathu. It is only the alternative hypothesis that can be tested. I mean, is it true? Our hypothesis testing in the basis il nammal nokkiyanengil it is not true. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ, it is only null hypothesis that can be tested. So അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ഇവിടെ. It is only null hypothesis that can be tested. കാരണം hypothesis testing ശരിക്കും what does it do? It evaluates its plausibility by using the sample data, the very sample data that you would use. അതാണ് ശരിക്കും hypothesis testing ൽ നടക്കുന്നത്. So option 2 അല്ലെങ്കിൽ B is the right answer here. Number 77, which of the following does not correspond to characteristics of research? Research is not passive. Research is systematic. Does not ane. നോക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തില്ല. I just put the not as a not, a small not ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ വെച്ചത്, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തില്ല. So it is up to us to notice what is there in the question paper. Which of the following does not correspond to characteristics of research? Research is not passive. Research is systematic. Research is not a problem-oriented. Research is not a process. Option 4 ആണ്. Research is not a process എന്നുള്ളത് does not correspond to the characteristics of research. Research is a process. അല്ലേ? Research ശരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it is something that is inspired by the person who is doing it, and that is a systematic work that is undertaken by the researcher. Systematic അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർച്ച് തന്നെ ശരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരത്തില്ല. അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് something that does not correspond to the characteristics of research. Option 4 ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. Research is not a problem oriented research അല്ലെങ്കിൽ problem oriented thing എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും research is not a process എന്ന് പറയുന്നതാ. I mean, റിസർച്ചിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലി ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ റിസർച്ചിന്. I mean, റിസർച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ maybe it can come out of a problem. Maybe it is not out of a problem. It comes out of curiosity also. അല്ലേ? റിസർച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് it just comes out of curiosity or it comes out of a problem എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ പ്രോസസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല about research. And number 78, which of the following options are the main tasks of research in modern society? Main tasks of research: to learn new things, adano; to keep pace with the advancement in knowledge, ano; to systematically examine and critically analyze the investigations or sources with objective, adano; or is it all of the above? Number 78. What do you think?
Well, I strongly believe that it is option 4. കാരണം എന്താ പറയേണ്ടത്, മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വുഡ് ബി ടു ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ നിന്ന് ന്യൂ ലേണിംഗ് വേണം, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിസർച്ച്. ടു കീപ് പേസ് വിത്ത് ദി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ നോളജ്, വി ഹാവ് ടു മാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് ദം. To systematically examine and critically analyze the investigations or sources with the objective. All of the above. All of the above is the right answer here. And number 79, what is the main aim of interdisciplinary research? Interdisciplinary research in the main aim endana. Is it to oversimplify the problem of research, or is it to bring out the holistic approach to research, or is it to create a new trend in research methodology, or is it to reduce the emphasis on a single subject in the research domain? Number 79. Number 79 in the answers എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ? I don't think anybody has posted the answer for 79. Okay, I can see it coming up now. Option 4 ആണ് കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. To reduce the emphasis on a single subject in the research domain. Option 4. I can also see option B coming up here. To bring out the holistic approach to research എന്നുള്ളത്. Well, that is the answer for it. Our main aim of interdisciplinary research is to bring out the holistic approach to research. Particularly in interdisciplinary research, it combines 2 or more hypothetical disciplines into one activity. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ആ ഒരു റിസർച്ച്, അപ്പോൾ 2 or more hypothetical disciplines are combined into one activity and a research is carried out, and that is called the holistic approach because of the combination of more out there. Okay, fine. Moving on to question number 80. The main aim of the scientific method in the research field is to improve data interpretation, confirm triangulation, introduce new variables, or eliminate spurious relations. The main aim of scientific method of research is to improve data interpretation, confirm triangulation, introduce new variables, or eliminate spurious relations. Number 80. Okay, yeah, you are right, Anusha. Option 4 is the right answer. About scientific research in പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, it aims to build knowledge by hypothesizing new theories and discovering laws. ഇതല്ലേ scientific research കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So it's to eliminate spurious relations. And number 81, a researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. That's the situation. So what tool should he prefer for the study? Question 81. Let's see some answers for 81. See, a researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. അപ്പോൾ ഈ ഒരു urban ഏരിയയിൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് എന്തുമാത്രം സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ടൂളാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്? I can see rating scale. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണോ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ? Vinita and Shamil and Nabil and Rajalakshmi, you all have chosen it as questionnaire. It makes sense, അല്ലേ? ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ തന്നെയല്ല, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനേക്കാളും ഉപരി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ മതി അല്ലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 3 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Number 82, the conclusions or findings of which type of research cannot be generalized to other situations? Conclusions or findings of which type of research cannot be generalized to other? Is it casual comparative research, historical research, descriptive research, or experimental research? അപ്പം ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ്. നമ്പർ 2 ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക്
ജനറലൈസേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല ടു അതർ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പണ്ട് ഒരു കാര്യം നടന്നത്, അത് അങ്ങനെ നടന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രോബബ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് മേ. ജനറലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം. ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. Question 83. Which of the following is not the method of research? Survey ആണോ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണോ, ഒബ്സർവേഷൻ ആണോ, ഫിലോസഫിക്കൽ ആണോ? I can see, different answers coming up here. ശരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. Observation എന്ന് പറയുന്നത് is not a method of research. Observation, option 3. Answer number 3 ആണ് നമ്മുടെ. Observation is not a method of it. Survey is a method, historical is a method, philosophical is a method, but observation is not a method. Number 84. Which one among the following variables cannot be expressed in quantitative terms? ഇതിൽ ഏതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 84. ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദ പ്രൊഫഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത്? ഏതാണ് ശരിക്കും പറ്റാത്തത്? നമ്പർ 84. 84B, മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേസ്റ്റ് എണ്ണാൻ പറ്റില്ലേ? മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, എത്ര പേര് മാരിഡ് ആണ്, എത്ര പേര് അൺമാരിഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ലേ? ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ലേ? സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് എണ്ണി പറയാൻ പറ്റില്ലേ? സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അത് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസിൽ വരുന്നതല്ലേ. പ്രൊഫഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് എണ്ണി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ. ഓപ്ഷൻ 4 is the answer for question 84. And question 85. A research problem is feasible only when it has utility and relevance, or it is new and adds something to knowledge, or it is researchable, or is it all of the above? ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പറയാൻ കഴിയുക? That is what we need to understand here. It has utility and relevance. Well, all the 3 options നമുക്ക് കറക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. All of the above തന്നെയാണ് നമുക്ക്. ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is a statement about the area of interest, a condition that is required to be improved or improvised, or a difficulty or a problem that has to be eradicated. അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ശരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടത്, റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. So research problem feasible ആയിട്ട് വരുന്നത് when it has utility and relevance, and at the same time it is new and adds something to knowledge. It has to be new, അല്ലേ? And it is researchable. Research ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. It is researchable. So all of the above is the right answer for us. And number 86. Which one is called non-probability sampling? Which one among the 4 is called non-probability? Quota sampling ആണോ, cluster sampling ആണോ, systematic sampling ആണോ, stratified random sampling ആണോ? Stratified random sampling ആണോ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത്? Non-probability sampling എന്ന് പറയുന്നത് is ideally a quota sampling. കാരണം കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് ഇത്ര അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയേണ്ടത് സാമ്പിൾസ് എടുക്കും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കോട്ട അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നും ഇത്ര വെച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്. ആൻഡ് നമ്പർ 87. What does a good thesis involve? Reducing punctuations as well as grammatical errors to minimum, correct reference citations, consistency in the ways of thesis writing, well-defined abstract. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഒരു നല്ല തീസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കണം?
punctuations, reducing punctuations as well as grammatical errors. Grammar errors ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ keep it to the bare minimum. കാരണം നമുക്കറിയാം grammar error can cause troubles. And correct reference citations. എന്തൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ citations അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമോ വേണ്ടയോ? Consistency in way of thesis writing. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ it should be consistent എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം. It shouldn't contradict to in any way. And a well-defined abstract. Abstract എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വായിച്ചാൽ ആ ഒരു complete feel അവിടെ ഉണ്ടാകണം. Yes, I can see the answers coming up. It's A, B, C, and D. ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നു. So it's option B that is the right answer for us. 88. Which one among the following statement is correct in context to research? Research refers to a series of systematic activity or activities undertaken to find out the solution to a problem. It is a systematic, logical, and unbiased process wherein verification of hypothesis, data analysis, interpretation, and formation of principles can be done. It is an intellectual inquiry or quest towards truth. It enhances knowledge. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ എന്ന് കഴിയുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 88. വെൽ, ഐ ക്യാൻ സി അദ്വൈത്, നബീല, ഓക്കെ, ദിലീപ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അപ്പം ആ 4 എണ്ണവും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. അരീഫ, യു ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ജയശ്രീ സേസ് ഓപ്ഷൻ എ. വെൽ, ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ 4 പോയിന്റ്സും വേണ്ടേ? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 പോയിന്റ്സും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. Question number 89. On what basis did Jean Piaget or Jean Piaget give his theory of cognitive development on humans? Evaluation research ആണോ, fundamental research ആണോ, applied research ആണോ, action research ആണോ? On what basis did Jean Piaget give his theory of cognitive development of humans? Cognitive development, yeah? Our cognitive development theory, what did he propose? He proposed the idea that children can actively build knowledge simply by exploring and manipulating the world around them. അല്ലേ? അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിന്റെ ബേസിസിലാണ് ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ തിയറി ഇതാണ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് വെറുതെ അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മതി. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജ് അവർക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ് നോളജ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ എക്സ്പ്ലോറേഷനിലൂടെ അവർക്ക് നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഒരു തിയറി ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആൻഡ് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച്. ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. Moving on to question 90. What are the core elements in or rather of a dissertation? What are the core elements? Introduction, data collection, data analysis, conclusions, recommendations, or executive summary, literature summary, data gathered, conclusions, bibliography, research plan, research data, analysis, references, or introduction, literature review, research methodology, results, discussions, and conclusions. ഏതാണ് ശരിക്കും core elements of a dissertation? നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ again, yeah, it is option number 4. അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഉണ്ടാകണം, റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാകണം, ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ടാകണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു കോർ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസർട്ടേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Number 91. Sampling cases can be defined as sampling using a sampling frame, identifying people who are suitable for research, literally the researcher's brief case, or a sampling of people, newspapers, television programs, etc. അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. സാമ്പിളിംഗ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, അതിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്.
And number 92, which technique is generally followed when population is finite? Is it systematic sampling technique or purposive sampling technique, area sampling technique, or none of the above? The answer is option A, systematic sampling technique. Number 92, the systematic sampling technique when the population is really finite, the sampling technique has to be systematic. Three options are there. Research problem is selected from the standpoint of social relevance, financial support, researchers' interest, availability of relevant literature. The research problem is selected from the standpoint of ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിതെല്ലാം അതിനകത്ത് വേണം എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സോ 93 ഐ ക്യാൻ സി A and 1 coming up. Yes, social relevance ഉണ്ടായിരിക്കണം. That is when there it is going to be, benefit എന്നുള്ളത്. And 94, which one among the following is the most comprehensive source of population data? ഏറ്റവും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ, പോപ്പുലേഷൻ ഡേറ്റ, സെൻസസ് ആണോ, നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേസ് ആണോ, ഡെമോഗ്രാഫിക് ഹെൽത്ത് സർവേസ് ആണോ, നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേസ് ആണോ? വെൽ, ഓപ്ഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ എ അത് തന്നെയാണ്. സെൻസസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. And 95, the process not needed in experimental research is experimental research ആവശ്യമില്ലാത്ത process, controlling observation, reference collection, manipulation and replication. ഏതാണ്? അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് is observation. And number 96, what are those conditions where a research problem is not viable? ഒരു research problem viable അല്ലാത്ത conditions ഏതൊക്കെയാണ്? It is new and adds something to knowledge. It can be researched. It has utility and relevance. It contains dependent and independent variables. അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വയബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വയബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നത്? ശരിക്കും ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ കൺസേൺഡ് ഏരിയ, ഓർ എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്, ഓർ എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എലിമിനേറ്റഡ്, ഓർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ശരിക്കും നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. So here, you are right. I can see a couple of, Advay, it says it's option number 4 or option D. That is the right answer here. It contains dependent and independent variables. But angana varuna oru research problem is not viable. 97, how can we enhance the research objective? By making it more valid, by making it more reliable, by making it more impartial, or do we do all the three to enhance it? 97. Yeah, we do all the three. We make it more valid, make it more reliable, and make it impartial to be able to enhance the research objective. And number 98, action research can be understood as longitudinal research, an applied research, or a kind of research being carried out to solve a specific problem, or is it all of the above? Action researchനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ഷൻ റിസർച്ചിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് ആണോ, ഒരു അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണോ, or is it a kind of research being carried out to solve a specific problem? അതാണോ? All of the above. ഈ ഒരു കേസിൽ all of the above അല്ല കേട്ടോ. ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം, അതിന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വേണം. ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ശരിക്കും ആക്ഷൻ റിസർച്ചിനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൾറെഡി ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ that's what action
ഓൾറെഡി ഈ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോബ്ലവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, മിക്കവാറും റിക്വയർഡ് ഡേറ്റയും കയ്യിലുണ്ടാകും. ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ദ റിസർച്ച്. യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് എ ഫിക്സ് ഫോർ എ പ്രോബ്ലം. അതാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3. Number 3 or option C, that is the right answer out here. And number 99, on what basis can one formulate the assumptions? Cultural background of the country, universities, specific characteristics of castes, or is it all of the above? On what basis can one formulate assumptions? From assumptions to formulate is based on the cultural background of the country. It's option number 1. And finally, let's move on to 100th question. Which one among the following falls into the category of research development? Is it descriptive research, philosophical research, action research, or all of the above? Which one among the following falls under the category of research development? Question number 100. Jasina has got the answer right. Ashna, you have got it right. It's option D. All of the above thanneyaanu nammada idinte right answer. Question number 100. Okay, I had promised you guys that we will touch at least 100 questions. We have covered 100 questions. We have seen the answers to these questions. Total 10 points in the questions aanu idil ningalku ninnu varan ningalku sadhyadayullathu. We have covered 100 questions in the parayumbo. I mean, there are quite a few concepts that we have discussed and we have learned. Ee concepts nammal nokkukayanengil questions, 100 or 200 questions in the effect because there were certain questions which included maybe 5 or 6 different possible questions. So I wish you have enjoyed the class and have learned a lot. And that's for it today. Thank you very much, guys, and wish you all the very best. Wish you all a good evening. Thank you.